This conference will now be recorded. Okay, guys, let us start the today's session. So, what are we going to discuss in the today's class? So, till now, we have learned and completed the module section. We have seen a variety of standard modules, like almost like we can say that like close to 20 odd number of 20 standard modules we have seen. These standard modules are the most used ones, and please remember that these will be used also on a regular basis. So these are the most important. If you remember these standard modules which we have learned almost, which are close to 15 to 20, like almost 90% of your work will be based upon the standard modules, right? Then we have learned about some test cases section and different concepts present in the test case section. So once we have completed this module section and the test cases section, now it is time for us to learn something about the another new section in Tosca, which is called as the test case design section. So today we are going to start learning about another section in Tosca, which is called as a test case design section. So what is this test case design section? Why it is used for? And what are the advantages? And what is the test case design? How do we create that? And what are the different terminologies or concepts present inside this test case design section is what we are going to learn today, right? So in order to start explaining about this test case design section, so let me write something about test case design section in Tosca. So let me increase the font size. Yes. So what is this test case design section? First of all, before starting and telling something about a test case design section, till now, how do we maintain that data in the test cases? Like either we might have used static values or either we might have used dynamic values. So we have given the data or inputs to the test cases directly in the test cases section itself, right? In the test cases, on the test steps itself, we have provided our inputs. Either it's a dynamic values or a static values, whatever it might be, we have given in the test cases and the test steps directly itself. But now it is time to maintain the test data separately. If you can remember the demo session which I have given almost a month back, I might have told that your data will be maintained separately. The data means the test data, the inputs which you are going to drive your test cases, right, will be maintained separately, and the test cases will be maintained separately, and they will be linked before executing, and the data will be given as an inputs when executing the test cases. So in order to maintain the test data separately, we are going to use this test case design section in Tosca. So first of all, let us try to understand some basics about this test case design section. See, most of the people will call them as can also be called as TCD. Few people, according to their convenience, they will call it as a TCD. Do not confuse what is TCD and do not compare with TCP. TCP means test configuration parameter. TCD means test case design. So both are not one and the same. So listen to their pronunciation clearly. So TCD is the test case design. The abbreviation is test case design, which we have known. Right? Few people will call it as TCD. It is up to your convenience. Now, it can also be called as TCD. Now, what is TCD? Test case design. Sorry, one second. Yes. Test case design is used in order to maintain the data, create the data, and use or link the data to the test cases. So this is the basic simple definition of a test case design section. So this test case design section in Tosca is used in order to create some data, and whatever the data which we have created, it can be maintained easily, and whatever we are maintaining, it can be used or linked to the test cases whatever we are creating, right? That is what I told you. Till now we have provided your inputs or data directly in the test cases,
But now we are going to provide the data in the test case design section, and we are going to link that to the test cases, right? So that is the use of this test case design section in Tosca. And I will tell you one more point. This test case design section, this TCD is a predefined add-in as part of standard installation. Right now, you can ask me, Madhu, why I'm telling this point is this test case design section in Tosca is a predefined add-in or a section which is part of standard installation. Why do you say this point means? Actually, in the earlier versions of this Tosca, we do not have this test case design. I mean, actually, in the versions of 7, 8, the starting days, version of 7, 7.1, 7.2, this test case design section was not part of this Tosca. So we need to separately go to the support portal, and we used to get this separate add-in and install it in the Tosca and make use of the test case design section. But nowadays from version 9.3 and 10, there is no problem. We can straight away use this test case design section as it has been become a predefined add-in. So no problem in there. So that is the reason. That's why I have mentioned this point. It is a predefined add-in, and it is used to create the data and link the data to our test cases. This is the basic use of the test case design section in Tosca, right? Is it? And now we have learned something about what is this test case design, and I'm just telling you one more point. Can also be called as data driven testing, right? Why I'm saying this as a data driven testing or a data driven testing framework, whatever it might be. Why I'm saying this is, I am saying that whatever the data I am creating, I am going to link the data to the test cases so that they will execute. Means what is happening indirectly means your test cases are getting executed by the data which you are provided. Means your test cases are being driven, are being run, or being executed with the help of data which you are providing. So this kind of testing can also be called as a data driven testing, or this kind of framework basically is called as a data driven framework, because your test cases are being run, or they're being handled with the help of the test data whatever you are creating in the test case design section. Without that, you can't execute your test case. The way we execute our test case and design our test cases is also basically depends. So it is a data driven framework or a data driven testing, right? Now this is the introduction part to the test case design section in the Tosca. After this, we will also learn about the why. Why do we need to use this test case design, right? The most important point. Why do we need to use the test case design section in Tosca? It is very simple. See, till these days, you have created your data in the test case section itself, and whenever, in whichever test case you want, you have separately gone there, and whatever the data you want, you have created in the respective test cases. That is fine. That is not at all a problem. But what happens is, when your project is having a huge number of test cases, see, the day we have started our classes and automating, we used to have only single one or two test cases, right? Now, how many test cases do you have almost? See, in this folder we have 4, and total how many we have? Almost like 15. Let me just check. Here 12 plus 4, 16. 16 plus 7, 23. Almost we have created some 20 to 23 test cases. Now, let us consider the same fact in a real time. Your project might have more number of test cases like 70, 90, 100 to 200. What will be doing basically if we have so many number of test cases? If you want to provide the data, and if the data you want to provide is continuously changing, and they're asking you to maintain it separately, so will it become easy to go and change in all the 100 or 200 test cases whenever they ask you to change? And because you think from the real time point of view, the clients or the end customers will be giving some set of test data because they want to verify whether the application or the functionality is working with a different set of data. If that was the case, they will be frequently giving us the test data. So when they give us the data,
What is data exactly? What we mean? It's an input, right? So when they're giving the inputs in so and so formats, will it be easy for me to go and edit or pick them and change them in all the test cases? So it becomes difficult for me. So what I will be doing instead, I will be creating this test case design section, and I will be maintaining my data here and creating the data here. So whatever it is, if I want to change it, I can change it here. If I want to maintain, I can maintain it here. Delete it, add, addition, all the modifications I can do it straight away from here, and it is becoming very easy for me. Means my maintenance part becomes easy. If I want to change them, it becomes easy. If I want to create some new data, it becomes easy. So these are the reasons why we need to go ahead and use the section of the test case design in this Tosca. Right? Is this clear for everyone about the introduction of this test case design section? Yes, Madhav. Yes, sir. Okay. Now, now only the basic introduction is being given to you. I mean, what is test case design? Why we will use this test case design? Now I will also tell you what are the components or terminologies used in TCD. What are the components it contains? What first of all, basically, what does TCD contains? I am saying that I will create my data. If I want to create a data, how do I create a data? It's the first question that should I get. Before knowing how do I create a data, I should also know what are the components present. If I knew the components, I will come to know how do I create a data. Correct? Now, just sit and try to understand the interlink or correlation between each and everything. First of all, you're trying to learn what is this test case design. When you know what is this, you should get a question, why should I use this? If you get a question, why should I use this, then I should explain something about what are the components present. By explaining the components, you will come to know how do you create. When you are creating, you will come to know where to create. So everything is an interlinked question, right? So you need to be very calm and composed in order to understand whatever the concept you are trying to learn. So it becomes easy. You can correlate, link them, and you can answer how exactly you feel like, right? Now, first of all, what are the components present in this is? I'll tell there are three components: test sheets, attributes, and the third thing is instances. So these are the three different components which are present as part of the test case design section. And please remember, this is also the hierarchy. Please do not change the order. Like how we have discussed about identification of properties, anchor, image, index as the same priority and the hierarchy list. In the same way, these components also, or the terminologies which are being used in the test case design, you need to call them in the same format whatever I have written. Do not change the order. Like first the test sheet comes, then the attribute comes, and then the instances comes. So you guys do not know what are these things. I will explain you, but this is the order. But before explaining you why do you need to use this is, now I'll tell you a simple example. Now I am saying that I need to use a TCD to maintain a data. So that is fine. I will use these components. Now you should get a doubt that, Madhav, when should I understand? When will I get to know that I need to create a data? So the first important point is, for each and every requirement or a functionality in the application, you can create data in TCD. Means I am saying that my TCD is gonna used in order to create a data. So the second part of the sentence is clear. Now, what is the first part? For each and every requirement or a functionality? What is a requirement? Basically, requirement means a specification or an ask
from a client. Client will ask, I want to do this in the application. I want to purchase a cell phone. I want to register a user. I want to log in the registered user. I want to purchase some jewelry. This is a functionality in the application, or this is a requirement in the application, right? So now you came to know when you need to create a data, right? For each and every requirement or a functionality, you can create the data in the TCD, right? Now you came to know. Now in this, for each and every requirement, when I am trying to create the data, just a second, guys. Yeah. So what I was saying is, as we were discussing that for each and every requirement or a functionality, we need to create a data. Let us consider that there is a requirement or a functionality given by a client or manager. And now if you want to create the data, then you need to make use of these three components. First comes the test sheet. What is a test sheet? Test sheet acts like a source, or uh, what I can say, predefined template to start start creating the data. What is this today? I'm making a lot of spelling mistakes. Right. Now, when you want to create a data, when you have a requirement that you need to create so and so set of data, what you will be doing? You will be making use of this test sheet. Do not worry how to create this, how what it will be useful. It is very simple. Only the theoretical point makes you feel confused. So first it comes the test sheet. And why the test sheet is used for, basically this is a source. I mean predefined template acts like a template or a source in order to start creating the data. Right? And then next comes the second point called attributes. We have already learned what is an attribute. Attributes are nothing but what? Controls, elements, or objects in the application. So now why I am specifically talking about the objects, controls, or elements in the application is, generally where do you need to give the inputs? For example, now you can ask me a question, Madhav, already we have got the information of objects, controls, and elements in the form of a module, right? Then again, why we need to create this attribute means, here we are going to provide the input for the respective attribute. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజిస్టర్ అనే ఫంక్షనాలిటీ తీసుకున్నారనుకోండి. రిజిస్టర్ ఫంక్షనాలిటీలో ఎక్కడెక్కడ మీరు ఇన్పుట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. ఈ 5 or 6 ఫీల్డ్స్ పైన మీ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. అది స్టాటిక్ వాల్యూస్ అవ్వనియండి, డైనమిక్ వాల్యూస్ అవ్వనియండి, ఏదైనా అవ్వనియండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీప్ దట్ ఏ పాయింట్ అసైడ్. మీరు ఈ కంట్రోల్స్ పైన ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. ఈ కంట్రోల్స్ యొక్క టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ మాడ్యూల్లో ఉంది, కానీ మీరు ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అంటే మీ డేటా క్రియేట్ చేయాలి. సో మీరు డేటా క్రియేట్ చేయాలి అంటే దేనికి క్రియేట్ చేస్తున్నారు? ఈ కంట్రోల్స్కి క్రియేట్ చేయాలి. కాబట్టి టోస్టాక్ చెప్తున్నారు, బాస్ ఈ అట్రిబ్యూట్స్కి నేను డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఈ అట్రిబ్యూట్స్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తారు. క్రియేట్ చేయడం అంటే ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అవన్నీ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ది అట్రిబ్యూట్స్. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే అప్లికేషన్లో ఉండే కంట్రోల్స్ కానీ ఆబ్జెక్ట్. దాని యొక్క ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టెన్సెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది పాసిబుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్. పాసిబుల్ కాంబినేషన్ అంటే ఐ మీన్ ఇన్స్టెన్స్ is the place where exactly your data will be present. It is the actual data. మీరు అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ చేసి, అట్రిబ్యూట్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నారు? టోస్గా చెప్తున్నారు, బాస్ నేను ఈ ఫంక్షనాలిటీకి ఆటోమేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, దానికి నేను సపరేట్గా డేటా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో నేను ఏ కంట్రోల్కి డేటా క్రియేట్ చేసానో నీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే,
నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ కంట్రోల్స్కి నా డేటా ఇవ్వండి అని చెప్పి మీరు స్పెసిఫిక్గా ఆ కంట్రోల్స్ని క్రియేట్ చేసి దాని కింద మీరు ఏదైతే డేటా ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ డేటాని ఇన్స్టెన్సెస్ రూపంలో క్రియేట్ చేస్తారు. So it is as simple as such. First of all, the root point is you need to have a requirement or a functionality. సో మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ కానీ ఫంక్షనాలిటీ కానీ ఇచ్చి దీన్ని ఆటోమేట్ చేయండి అంటే ఆటోమేట్ చేస్తారు. కానీ దీనికి డేటా ప్రొవైడ్ చేయండి అంటే ఫస్ట్ ఒక టెస్ట్ షీట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ టెస్ట్ షీట్ దేనికి క్రియేట్ చేసుకుంటారు, మీకు ఇచ్చిన ఫంక్షనాలిటీ క్రియేట్ చేసి నెక్స్ట్ ఆ ఫంక్షనాలిటీలో ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ అన్నిటిని మళ్ళీ క్రియేట్ చేసి వాటికి డేటా ఇన్స్టెన్సెస్ రూపంలో ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు. సో టు డూ దట్ we will be using this test case design section in this Tosca, right? Is this clear of where when to create and where to create? Where to create is also, it's very simple, it is directly in the test case design section. But how the process, how అర్థమైందా, what, where, when, why, is it clear for everyone? Yes, sir. ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. ఐ జస్ట్ ట్రై టు క్రియేట్ నౌ అండ్ షో ఇట్ యూ. ఇట్ బికమ్స్ వెరీ సింపుల్ ఫర్ యూ. సో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ I'll straight away go back to Tosca without wasting any time. So as I told, the first point is we need to have a requirement or a functionality to create a data kada. So I'll go to Tosca. This is the test case design section. In this test case design section I will be creating the data. If you want to create the data, you should also know when to create. వెన్ అన్నప్పుడు ఏంటి, నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి స్పెసిఫిక్గా అనుకుందాం. నా రిక్వైర్మెంట్ డెమో వెబ్షాప్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెమో వెబ్షాప్ ఓపెన్ చేస్తాను. నన్ను రిజిస్టర్ యూజర్ అవ్వమంటున్నారు, లాగిన్ అవ్వమంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజిస్టర్ తీసుకున్నాను. రిజిస్టర్ యూజర్ అవ్వమంటే నా రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ క్లియర్. దే హ్యావ్ గివెన్ మీ రిక్వైర్మెంట్ టు రిజిస్టర్ a user into this application. So they have given me this. So now what I will be doing is I will be creating the data for this registration functionality. So now I knew when to create. When my requirement is clear or when functionality is clear, I'm going to create this data. So when my requirement is clear, how do I start? I need to start with the first step as test sheet. So how do I create a test sheet? And go to this test case design section, just give a right click. There you can see an option called create test sheet. Right? You have just created a test sheet. And what is this test sheet for? నేను మీకు టెస్ట్ షీట్ గురించి ఏం చెప్పాను? దిస్ టెస్ట్ షీట్ ఈజ్ ఎ సోర్స్ ఆర్ ఎ టెంప్లేట్ టు స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ది డేటా. మీరు డేటా దేనికోసం క్రియేట్ చేస్తున్నారు? రిజిస్టర్ ఏ యూజర్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మీరు రిజిస్టర్ ఏ యూజర్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, ఆ ఫంక్షనాలిటీ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఆ ఫంక్షనాలిటీని స్ట్రైట్ అవే నేను ఆ టెస్ట్ షీట్కి ఇచ్చాను. సో వన్స్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ టెస్ట్ షీట్, ఇప్పుడు నా టెస్ట్ షీట్ కెన్ బి యూస్డ్ ఆర్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ సోర్స్ ఆర్ ఎ టెంప్లేట్. సో ద సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్ attributes. So now which attributes do I need to create? సింపుల్, మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎ యూజర్. దానికి డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దానికి డేటా క్రియేట్ చేస్తుంటే మీరు ఒక ఫస్ట్ టెస్ట్ షీట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి? అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఈ రిజిస్టర్కి ఏం అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ చేయాలి? రిజిస్టర్ యూజర్లో ఏం అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయండి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, ఇవే కదా. అంటే నా డేటా ఎక్కడ ఇస్తాను? బేసిక్గా మీకు అర్థం కావాలి. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఇది అని తెలిసినప్పుడు, నా టెస్ట్ షీట్ ఇది అని తెలిసినప్పుడు మీరు ఏ అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ చేయాలో కూడా మీకు తెలియాలి. మీరు ఏ అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు? ఆబ్వియస్లీ నేను ఎక్కడైతే ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలో, నేను ఎక్కడైతే డేటా ఇవ్వాలో వాటికే కదా నేను అట్రిబ్యూట్స్ని క్రియేట్ చేసేది. నా అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి మరి? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ సచ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇప్పుడు అట్రిబ్యూట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? టెస్ట్ షీట్ పైన రైట్ క్లిక్ చేసి అట్రిబ్యూట్స్. సో దిస్ ఇస్ అన్ అట్రిబ్యూట్. నా అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ నేమ్, సెకండ్ మళ్ళీ లాస్ట్ నేమ్,
ఇంకోటి ఈమెయిల్, తర్వాత పాస్వర్డ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. సో ఇవి నా అట్రిబ్యూట్స్, కరెక్ట్ కదా. ఇప్పుడు రిజిస్టర్ యూజర్ అనే ఫంక్షనాలిటీకి అనే టెస్ట్ షీట్కి ఈ ప్లేసెస్లోనే నేను డేటా ఇస్తాను. అంటే నేను టోస్కాకి చెప్తున్నాను, బాస్ నేను డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నేను డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే ఏ అట్రిబ్యూట్స్కి క్రియేట్ చేస్తున్నాను, నేను ఏ అట్రిబ్యూట్స్కి క్రియేట్ చేస్తున్నాను, అది ఏ ఫంక్షనాలిటీకి, రిజిస్టర్ అనే ఫంక్షనాలిటీకి నేను ఇక్కడ డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నాను అని చెప్తాను. కానీ ఈ అట్రిబ్యూట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ ఏంటి, ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యువర్ డేటా విల్ బి క్రియేటెడ్. అంటే పాసిబుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్, రైట్. ఇక్కడ యాక్చువల్ డేటా ఉంటుంది, రైట్. యాక్చువల్ డేటా contains here, right. So your instance is the place actually where exactly your data contains. So what you will do basically, ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి, ఈ అట్రిబ్యూట్స్ కింద ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి. సో హౌ డు యూ క్రియేట్, ఈ అట్రిబ్యూట్ మీదకి వెళ్ళి జస్ట్ గివ్ ఎ రైట్ క్లిక్, మీరు ఒక ఆప్షన్ చూడొచ్చు, క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టెన్స్, రైట్. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫ్లో అర్థమవుతుంది చూడండి. నేను అందుకే హైరార్కీ కూడా ఇదే చెప్పాను చూడండి. ఫస్ట్ కమ్స్ ది టెస్ట్ షీట్, దెన్ అట్రిబ్యూట్స్, దెన్ ఇన్స్టెన్సెస్. మీరే ఆర్డర్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ టెస్ట్ షీట్, టెస్ట్ షీట్లో అట్రిబ్యూట్, అట్రిబ్యూట్లో ఇన్స్టెన్స్, రైట్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ సచ్, అంతే. టెస్ట్ షీట్, అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్, రైట్. సో ప్లీజ్ డు నాట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినా కానీ ఇంకా మనం ఇంకో టూ డేస్ కానీ 3 డేస్ కానీ ఇవే కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తుంటాం. ఇది ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ మీకు, రైట్. రేపటి నుంచి ఇంకా ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంది. ఈ ఫస్ట్ నేమ్కి పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టెన్స్, instances are nothing but the possible combinations of an attribute. What is this attribute, first name. First name ki possible combinations enti, Madhav is a first name, right. Kiran is a first name, right. Bhagya is a first name, right. Right, Amarnath is a first name. So ivanni first names kada. So probably there is no end. మీరు ఎంతవరకు క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారో అంతవరకు క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను ఇన్స్టెన్సెస్, నా యాక్చువల్ డేట్ అంటే రైట్ క్లిక్. ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ ది ఇన్స్టెన్సెస్. నౌ కెన్ యూ సీ, ఇక్కడ యాక్చువల్ డేటా ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ గివ్ కిరణ్, జస్ట్ గివ్ చరణ్. నౌ రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇవి క్రియేట్ చేశాను, ఒక 6 నేమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంపుల్కి. సో దేర్ ఈస్ నో ఎండ్, బట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ యాజ్ మెనీ నేమ్స్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫర్ ఫస్ట్ నేమ్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇన్స్టెన్సెస్. సో ఇన్స్టెన్స్ is the place where exactly your data contains. So this is the actual place of the data, right. అలానే మరి లాస్ట్ నేమ్ కూడా ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, లాస్ట్ నేమ్ కూడా ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తాను. user1, ఇప్పుడు నేను ఇది కాపీ పేస్ట్ చేస్తూనే ఉంటాను, బికాస్ లైక్ user2, 3, 4, 5, 6 ఇవన్నీ ఇన్స్టెన్సెస్ అనుకోండి. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫర్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ లాస్ట్ నేమ్. సో ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను 6 ఇన్స్టెన్సెస్. అలానే ఈమెయిల్ ఐడి కూడా ఏంటి, సింపుల్ గా ట్రై టు క్రియేట్ సమ్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్. సో I'll just create @gmail.com. So I have just created an email ID. So copy paste chesi I'll just, now I'm just creating this email ID. అయిపోయింది. దెన్ ఐ జస్ట్ గో ఫర్ అంతర్ వన్, ఎందుకంటే ప్రతి ఈమెయిల్ ఐడి ఒకటే ఉండకూడదు కదా. దానికోసం వీఆర్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్. మీకు నచ్చిన ఈమెయిల్ ఐడీస్ మీరు ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇది ఇంకా మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు నాకు, అదో ఇంత కష్టపడి డైరెక్ట్గా హార్డ్ కోడ్ వాల్యూస్ ఇవ్వదు అని చెప్పి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా స్టాటిక్ వాల్యూస్ కూడా డైనమిక్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు కదా. ఇవ్వచ్చు, అది రేపు చెప్తాను ఎట్లా ఇవ్వాలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ చేంజ్ చేస్తున్నా కొంచెం.
ఏదో ర్యాండమ్గా యూజ్. నౌ సి ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ఇన్స్టెన్సెస్కి ఎండ్ లేదు. సో నేను ఎన్ని ఈమెయిల్ ఐడీస్ అన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ 6. సో దీస్ 6 different email IDs are the actual data and these are the instances belonging to an attribute called email ID. Right? So then password. What is this password? ఇది కూడా దీన్ని కూడా ఇన్స్టెన్సెస్. రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా పాస్వర్డ్ అనుకోండి. దాని తర్వాత ఇంకొక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇది ఒక పాస్వర్డ్ అనుకోండి. సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 2 పాస్వర్డ్స్ యాజ్ అన్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫర్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కూడా అదే ఉండాలి కదా. పాస్వర్డ్కి ఏ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయో కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కూడా అదే ఉండాలి కదా. నేను ఏం చేస్తాను, డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. ఎందుకు మళ్ళీ క్రియేట్ చేయడం. సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ అవే ఉంటాయి. రైట్? Is it understood for everyone? Now what I have done, I have got a requirement or a functionality. ఆ ఫంక్షనాలిటీకి ఒక టెస్ట్ షీట్ క్రియేట్ చేసి ఆ టెస్ట్ షీట్లో కావాల్సిన అట్రిబ్యూట్స్ని క్రియేట్ చేసి ఆ అట్రిబ్యూట్స్లో ఏం డేటా అయితే ఇన్పుట్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నానో నా టెస్ట్ కేసెస్లో I will be maintaining it here. Now I am creating the data, I am going to maintain the data and I am going to link this data to the test cases. Right? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవరీవన్? మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, అదే చెప్పాను, హైరార్కీ, టెస్ట్ షీట్, అట్రిబ్యూట్స్, ఇన్స్టెన్సెస్. రైట్? ఈజ్ ఇట్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ what is the definition of the test case design section? How do we create this test case design section? Where do we need to create this and when to create this and why to create this? Is it clear for everyone? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎక్కడైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థం కాలేదా? చెప్పండి, పర్లేదు. ఓకే, ఏంటండి, ఎవరు అడుగుతున్నారు ఏంటి? లాస్ట్లో ఎవరు మాట్లాడారు అర్థం కాలేదు. ఓకేనా? లేకపోతే ఏదో క్వశ్చన్ అడిగినట్టు అనిపించింది. క్వశ్చన్ లేకపోతే ఓకే, ఉంటే అడగండి, ప్రాబ్లం లేదు. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. ఐ హ్యావ్ గాట్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ 4 to 5. No doubts, Madhav. ఓకే, It's clear now. ఓకే, థ్యాంక్స్. ఇప్పుడు ఓకే, ఈ బేసిక్ పార్ట్ అంతా అర్థమైంది. దీనికి థియరీ ఎంతసేపు చెప్పినా కానీ ప్రాక్టికల్ చూస్తే చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది. సో మనం 5-10 minutesలో క్రియేట్ చేసాం ఒక ఫంక్షనాలిటీ, క్రియేట్ చేస్తున్నాం. రైట్? ఇప్పుడు నౌ ద సెకండ్ స్టెప్ యాక్చువల్ జస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. దాన్ని డీపర్గా రేపు డిస్కస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు జస్ట్ స్టార్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ క్లియర్, మై అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ మీన్స్ ది యాక్చువల్ డేటా ఇస్ ఆల్సో క్లియర్. ఇప్పుడు దీన్ని నేను లింక్ చేయాలి. హౌ డు ఐ లింక్ ది డేటా టు ది టెస్ట్ కేసెస్? రైట్? ఇప్పుడు యాక్చువల్ ది కాన్సెప్ట్ కమ్స్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇది ఎవరైనా క్రియేట్ చేసేస్తారు. జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చుంటే ఎవ్రీ వన్ కెన్ క్రియేట్ ది డేటా, బట్ యూ షుడ్ ఆల్సో నో హౌ డు వి క్రియేట్, హౌ డు వి లింక్ దిస్ డేటా వాట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ టు ది టెస్ట్ కేసెస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే, బిఫోర్ క్రియేటింగ్ మనము ఇక్కడ ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది. ది ఆపర్చునిటీ ఆర్ అన్ అడ్వాంటేజ్ in the test case design section is we can also decide how many test cases I want to generate, and I can also decide for which test case which set of data to be provided. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక్కసారి ఈ టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ యూజ్ చేయడం వల్ల నాకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, నేను ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయాలి, తర్వాత ఏ టెస్ట్ కేస్కి ఏ ఇన్పుట్స్ వాడాలి అనేది కూడా నేను ఇక్కడి నుంచే కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ డేటా క్రియేట్ చేసి మెయింటైన్ చేసి లింక్ చేయడం ఒకటే కాదు, ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయాలో కూడా ఇక్కడే డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఏ టెస్ట్ కేస్కి ఏ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలో కూడా నేను ఇక్కడే డిసైడ్ చేయొచ్చు. అది డిసైడ్ చేయాలి అంటే సింపుల్ థింగ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మీకు మీ క్లయింట్ వచ్చి ఒక రిజిస్టర్ యూజర్ని ఆటోమేట్ చేయమన్నాడు, మీకు చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు,
కెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ద సేమ్ టెస్ట్ కేస్ విత్ 10 డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా అంటాడు. బికాస్ ఆయన క్లయింట్ కాబట్టి హీ హ్యాస్ గాట్ 10 రియల్ డేటా ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ నుంచి కానీ ఎండ్ కస్టమర్స్ యొక్క డేటాని తీసుకొచ్చి ఇన్పుట్స్ తీసుకొచ్చి హీ హాస్ గివెన్ ఇట్ టు యూ. కెన్ యూ ప్లీజ్ చెక్ వెదర్ దిస్ 10 డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ రిజిస్టర్డ్ ఆన్ టు అవర్ అప్లికేషన్ అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ డేటాతో రన్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ టైం రన్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ డేటా ఎరేజ్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఇన్పుట్ ఇస్తారు. అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ టెస్ట్ కేస్, మళ్ళీ అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ డేటా తీసేసి కొత్త డేటా. సో ఇలా చేస్తారా? ఇది అసలు బెస్ట్ ప్రాక్టీసా? కాదు. ఎందుకంటే ఎంత ఆటోమేట్ చేసినా మళ్ళీ మాన్యువల్గా చేస్తున్నాం కదా. ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు రన్ చేసాము, అయిపోయింది. సెకండ్ యూజర్ డేటా ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ డేటా యూజర్ తీసేయాలి, దాని తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ డేటా యూజర్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఈ ఆప్షన్ రూల్ అవుట్ అయిపోయింది. థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటి? అదే టెస్ట్ కేసుని కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు. 10 యూజర్స్ని రిజిస్టర్ అవ్వకుంటే ఆల్రెడీ ఒక టెస్ట్ కేసుని ఆటోమేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ టెస్ట్ కేసుని ఇంకో 9 టైమ్స్ కాపీ పేస్ట్ చేసి ప్రతి టెస్ట్ కేసులో ప్రతి డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఇస్తారా? ఇవ్వలేరు. కరెక్టే కదా? మనం ఒక టెస్ట్ కేసు క్రియేట్ చేయాలి. అలా రేపు ఆయన 20 చేయమంటే 20 కాపీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఆ టెస్ట్ కేసుని? చేయలేము. ఈ ఆప్షన్ కూడా రూల్ అవుట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏంటి? నేను ఇక్కడ ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయాలో కూడా నేను ఇక్కడ డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను టెస్ట్ కేస్ సెక్షన్లో నాకు ఆప్షన్స్ రూల్ అవుట్ అయిపోయినాయి. కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నా మెయింటెనెన్స్ వేస్ట్ అవుతుంది, ఎఫర్ట్స్ వేస్ట్, సైజ్ ఆఫ్ ద వర్క్ స్పేస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దానివల్ల సిస్టమ్ స్లో అవుతుంది. అందుకంటే ఏమవుతుంది? సో ఈ ఆప్షన్ రూల్ అవుట్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? ప్రతి ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతిసారి డేటా చేంజ్ చేయడానికి అంత టైం కూడా లేదు. సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? నౌ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఈస్ యూ కెన్ ఆల్సో కంట్రోల్ హౌ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్ యూ వాంట్ టు జనరేట్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ మేనేజర్ ఏం చెప్పాడు? ఐ వాంట్ ద 6 కస్టమర్స్ టు బి రిజిస్టర్డ్ అన్నాడు, రైట్? హౌ డు వి డూ దట్ అంటే, మనం ఇప్పటిదాకా ఏం చేసాము? ఇన్స్టెన్సెస్ని అట్రిబ్యూట్స్ పైన క్రియేట్ చేసాము. అంటే అట్రిబ్యూట్స్లో ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసాము. కానీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్, మీకు సిచ్యువేషన్ అర్థమైంది కదా? ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయాలో కూడా ఇక్కడి నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అది చెయ్యాలి అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆన్ దిస్ టెస్ట్ షీట్. ఇప్పటిదాకా ఇన్స్టెన్సెస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాము? We have created instances on the attribute level. Now if you create instances on the test sheet level, it will be used in order to convert them into test cases. ఎలా అంటే చూపిస్తా చూడండి. రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా మీకు అట్రిబ్యూట్ పక్కన క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. చేస్తే మీకు రిజిస్టర్ యూజర్ 1 జస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నా. సో మీ క్లయింట్ కానీ రిక్వైర్మెంట్ కానీ ఏమన్నాడు? ఐ వాంట్ 6 యూజర్స్ టు బి రిజిస్టర్డ్ అన్నాడు. కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను, నేను అదే వాల్యూని కాపీ పేస్ట్ చేసా. ఇప్పుడు ఏమైంది? నా టెస్ట్ షీట్ అంటే నా రిజిస్టర్ యూజర్ ఫంక్షనాలిటీకి 6 టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయండి అని ఆయన చెప్పడం వల్ల నేను 6 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, అట్రిబ్యూట్స్ లో ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తే అది యాక్చువల్ డేటా, టెస్ట్ షీట్లో ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తే అది యాక్చువల్గా మీరు ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనేది అక్కడ డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా? ఇఫ్ ఐ ఆమ్ క్రియేటింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అండర్ ఏ టెస్ట్ షీట్, ఇట్ ఈస్ గోనా డిసైడ్ హౌ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్ ఐ వాంట్ టు జనరేట్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ, రైట్? అర్థమైంది కదా ఈ పాయింట్? అర్థం కాలేదా? నేను తప్ప ఎవడు మాట్లాడలేదు, కనీసం ఎస్ఆర్ నో కూడా చెప్పట్లేదు ఎవరు. ఎస్ మేడం. మీ ఇష్టం, ఇంకా నేనైతే చెప్తా. ఇప్పుడు నేను 6 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ ని టెస్ట్ కేసెస్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాను. కెన్ సమ్వన్ ప్లీజ్ గో ఆన్ విత్? ఎస్, రైట్? ఈ 6 ఇన్స్టెన్సెస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశాను? బికాస్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ ఇన్స్టెన్సెస్ అండ్ కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ టెస్ట్ కేసెస్.
ఎందుకంటే మీ క్లయింట్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమన్నాడు, ఐ వాంట్ టు రిజిస్టర్ ద 6 కస్టమర్స్ అన్నాడు. సో ఇక్కడే నేను 6 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను చూసారా, ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయాలో ఇక్కడే డిసైడ్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఏ టెస్ట్ కేస్కి ఏ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలో కూడా ఇక్కడే డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ ఇన్స్టెన్స్ అనేవి టెస్ట్ కేసెస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు ఇది అనుకుందాం. దీనికి ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి, కిరణ్ అనేది ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అనేది user1, ఇది ఒక మెయిల్ ఐడి, ఇది పాస్వర్డ్, ఇది కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. ఇంతే కదా. నేను రిజిస్టర్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ టు గివ్ ది ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. అంటే నేను ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్కి ఈ ఇన్పుట్సే యూజ్ చేయండి అని స్పెసిఫిక్గా చెప్పేస్తున్నాను. సెకండ్ టెస్ట్ కేస్కి ఐఎమ్ యూజింగ్ డేట్ ఆఫ్ చరణ్, user2, సెకండ్ ఈమెయిల్ ఐడి, ఇది పాస్వర్డ్ అనుకుందాం, ఇది కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. ఇలా నేను ఏ టెస్ట్ కేస్కి ఏ డేటా ఇవ్వాలో కూడా నేను టీసీడీ నుంచే నా టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ నుంచే నేను కంట్రోల్ చేయొచ్చు. దీనివల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అందుకే ఇప్పటిదాకా మీరు ఆటోమేట్ చేసింది ఒక్క విధానం అయితే ఇప్పటి నుంచి చేసేది ఇంకొక స్టెప్. యూ హ్యావ్ గాన్ 1 step మోర్ ఇన్ ఆటోమేటింగ్ ది టెస్ట్ కేసెస్. సో ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఈజీ ఫర్ యూ. నేను సింపుల్గా ఏం చేయట్లేదు, ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ది డేటా ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్. అంటే నేను ఏ టెస్ట్ కేస్కి ఏ డేటా యూజ్ చేయాలో కూడా నేను ఇక్కడే డిసైడ్ చేసేస్తాను. అంటే ఇక్కడ నాకు టెస్ట్ కేసెస్లో పని ఏంటి, ఓన్లీ జస్ట్ మీకు ఎలా ఆటోమేట్ చేయాలో తెలియడానికే. నేను డేటా ఇక్కడే క్రియేట్ చేస్తున్నా, డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ కావాలో ఇక్కడే డిసైడ్ చేస్తున్నా, ఏ టెస్ట్ కేస్ ఏ డేటా కావాలో ఇక్కడే డిసైడ్ చేస్తున్నా. ఇంకేముంది అక్కడ, ఓన్లీ అక్కడ టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేయడం ఒకటే పెండింగ్ అని దీన్ని లింక్ చేయడం ఒకటే పెండింగ్. రైట్? Did everyone understood the concept what I am explaining? How do we generate different set of test cases from this test case design section, and how do we also maintain or give what kind of data for respective test cases? Is it clear for everyone? Yes, madam. Yes, sir. Yes, sir. Yes, madam. Any doubts in this? Any doubts in this to anyone? No, madam. Clear. ఓకే. నా ఇప్పటికి మీకు బేసిక్స్ అన్ని క్లియర్ అయ్యాయి. ఒకసారి ఈరోజు మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ గో బ్యాక్ టు యువర్ టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ సెక్షన్, క్రియేట్ అ టెస్ట్ షీట్, అట్రిబ్యూట్స్, ఇన్స్టెన్సెస్, అంతే. అండ్ మనం చేసింది ఏం లేదు, టెస్ట్ షీట్ క్రియేట్ చేసి దాని కింద అట్రిబ్యూట్స్, ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసామంతే. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తే అవి టెస్ట్ కేసెస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి, అట్రిబ్యూట్ కింద ఇన్స్టెన్సెస్ కన్వర్ట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ డేటా. సో జస్ట్ క్రియేట్ చేసేయండి. సో ఇది వెరీ సింపుల్. సో రేపు ఏం చేద్దామంటే ఈ క్రియేట్ చేసిన దాన్ని టెస్ట్ కేసెస్కి ఎలా లింక్ చేద్దాం, అండ్ టెస్ట్ కేసెస్కి లింక్ చేసిన తర్వాత మల్టిపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతాయని చెప్పాను కదా, ఇవి 6 టెస్ట్ కేసెస్, అవి ఎలా జనరేట్ చేస్తాము, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్కి డేటా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. కరెక్టే కదా. నేను ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్కి ఈ డేటానే ఉండాలంటున్నా. నేను ఇది ఎలా లింక్ చేయాలి, లింక్ చేసిన తర్వాత దీన్ని టెస్ట్ కేస్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ డేటా వచ్చిందా లేదా అని ఎలా వెరిఫై చేయాలి అనేది, ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది రేపటి నుంచి చూపిస్తాను. రైట్? ఫైన్ ఫర్ యూ? Fine, madam. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay.